థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా అంటే మామూలుగానే స్పీచ్లెస్ ఉంటాను, బట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇంకా స్పీచ్లెస్ ఉన్నాను. ఎవర్ సిన్స్ పాట సార్ మాట రావట్లేదు సార్. సో అదే అంటే ఎవర్ సిన్స్ హే గౌతమి 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 సో అదే దిస్ హోల్ ఈ జర్నీ అసలు ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఇమాజిన్. అంటే మా సంగీతం సార్ని ఫస్ట్ టైం ఒకసారి సావిత్రి గారి గురించి అడగడానికి వెళ్ళినప్పటి నుంచి అదొక అదొక ఆల్మోస్ట్ ఒక 7 ఏళ్ళు అయింది అది అయ్యి. సో 7 years బ్యాక్ ఐ థాట్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ మెట్ దట్ మ్యాన్ వన్స్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ ఐ షుక్ హిస్ హ్యాండ్, దట్ వాజ్ ఇనఫ్. That was enough for me, that I met somebody who was on the sets of Maya Bazaar, who directly saw Savitri Garu, who was scolded by KV Reddy Garu, who was, you know, who saw so much. He made Aditya 369, which, you know, Aditya 369 చూసిన తర్వాత మా ఇంట్లో ఒక చిన్న టేబుల్ పట్టుకొని నేను అది ఒక టైం మిషన్ అనుకుని ఇటు అటు తిరిగాను. సో ఐ వాజ్ అంటే ఆ జర్నీ ఇక్కడ వస్తుందని ఐ కుడ్ నెవర్ ఇమాజిన్. ఈవెన్ at some point I think we just have to believe that there is a larger plan. అంటే ఇప్పుడు మేమందరం లైక్ అందరం ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశాము. సంగీతం సార్ ఒక 30-40 years నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుని ఇది ఇప్పుడు జరిగింది అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అ ప్లాన్. దెర్స్ నో అదర్ వే టు ఇట్. I mean, sure I started it, maybe I was the one who pushed it forward, but I was just clearing the way ante. All of you guys are the river that created the sea. So I'm just thankful to all of you actually to begin with. Started with our writers, our writing room, oka 6 నెలలు 7 నెలలు 1 year I remember when we started and call chesi October lo, I think, when I decided to make this film, Singeetham sir was a little down. He wasn't well, something, and I was like, "Sare, inka, you know, who are we to question what he wants to make? We'll just make it." Like, I mean, who is anybody to decide like what kind of movie works or doesn't work? So we thought we'll make it, and I said, ఇప్పుడు October 31st ఒక డిసెంబర్ లోపల మనం స్క్రిప్ట్ చేసేసి జాన్ షూట్కి వెళ్దామని ఒక చాలా పకడ్బందీ ప్లాన్ తోటి వచ్చాను. అరౌండ్ 1 year later అదే రూమ్లో బిస్కెట్లు తినుకుంటూ సార్ తోటి జూమ్ కాల్ చేసుకుంటూ, సో వీ వర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. అండ్ అదే మీరు అన్నారు కదా, లైక్ యువర్ సేయింగ్ లైక్ ఐ కుడెంట్ మేక్ హెడ్ ఆర్ టైల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అని. టు బి ఆనెస్ట్, ఈవెన్ వీ కుడెంట్ మేక్ హెడ్ ఆర్ టైల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. వీ డోంట్ నో వాట్ ద ప్రాసెస్ వాజ్ అనమాట, బికాస్ దేర్ వాజ్ నో ప్రాసెస్. అంటే ఫస్ట్ డైలాగ్ రాయాలా, కానీ డైలాగ్ పాటలాగా ఉండకూడదు, పాట డైలాగ్ లాగా ఉండకూడదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అండ్ వీ డోంట్ నో వాట్ దట్ ఈస్. ఇప్పుడు దేవి గారికి ఇవ్వాలి. అండ్ ఐ మీన్ దేవి గారు మీకు వస్తాను, మీకు సెపరేట్ సెక్షన్ ఉంది బేసిక్లీ. సో అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ వాజ్ స్లోలీ పుట్టింగ్ టు ద టీమ్ టుగెదర్. లైక్ ఇది ఇంకా వెళ్తూ ఉంటే ఇంకా మేము పాడుతూ రాస్తూనే ఉంటాం సంవత్సరాలు అని చెప్పి ఇంకా ఐ జస్ట్ స్టాప్డ్ ఇట్. And then slowly we got the team together, Mani, Sankalp, slowly everybody else, Ankur, and it was I think there was some appude Pushpa 2 sir, Pushpa 2 ade avutundi, full hype, everything was going on. I think there was some doubt, Devi garu chaala busy ga untaru kada, we don't know, we'll find what is it anukunte Singeetham sir said ledhu ayane correct ee cinema ki inkevaru cheyaleru, and he was so sure about it. And adi ee cinema ela diyalo we genuinely didn't know. Sir used to keep telling us there's never a movie like this, first time in the world ila ever cheyaledu India lo. He'll always bring up one movie which I can't remember, something of Scarsborough, Umbrella Sherborough, which so ade eppudu cheptaru. And I was like, okay sare, you know, I love sir, I believe you will do it, but it's like musicals చేస్తుంటారు కదా, అంత కొత్త మనం చేస్తాం కదా, అంత పాటలు అనుకున్నా. బట్ యాజ్ వీ వెంట్ ఇన్ టు ఇట్ ఐ రియలైజ్ దట్ నిజంగా ఎవరు చేయలేరు బాస్ ఇలాంటి సినిమా. నిజంగా ఎవరు చేయలేరు బాస్ ఇలాంటి సినిమా. ఇట్స్ రియలీ క్రేజీ హౌ డిడ్ వి మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ the casting was one of the most important things. Every person that we cast had either a personal or a video call interview with sir. And sir, the first thing sir would say was, hello amma, ekkadi nunchi, and he'll be like, paata paadu oka paata paadu, he'll start.
And the best part is all of you sang. Like Niveda sang, you sang. All of you guys sang immediately. No, you sang, you sang. Yes, you did. You hummed something on. Yeah, you sang, and that is with. You had one tree behind you, and you told sir that. Whenever I feel down, I speak to my tree and all that. And that's how we got one scene in the film also. So, and it's amazing. And sir picked the right people. And and I'm so glad that the whole world also has discovered you guys along with Singeetham sir. Ayan, Ahilya, Shalini, you guys are amazing. I always thought you're amazing, but now the whole world also knows it. And Niveda, I always was a big fan, and that your picture was there some time back. It was it's beautiful. I think you're the best you've looked. And yeah, I love. And every time I've seen the movie easily 100 times, and every time we see that part, I'll randomly message someone. I'll message Sankalp, I'll message Swapna, I'll message somebody saying, "Fuck, she's so good, man," in the film. But yeah, anyway, so I'll say that, and thank you so much, Rahul Garu. It was so good, and just being part of it, making that whole thing. Because there's a starting trouble, no? We started the shoot with you guys, so we're figuring it out, and yeah, I think general ga andarki thanks, andarki thanks. Thank you that we're here, and అదే ఆడియన్స్కి ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఒక డౌట్ ఉంటుందండి లైక్ ఏ సినిమా అన్న లైక్ ఐమ్ సేయింగ్ నాట్ ఎ స్మాల్ మూవీ బిగ్ మూవీ ఎనీ మూవీ దెల్ బీ అ డౌట్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ ఏంటో ఎలా తీసుంటారో బాగుంటుందో లేదో దెల్ బీ వన్ డౌట్ బట్ as soon as they go watch it and there's a good word of mouth వాళ్ళు ఉల్టా అయిపోతారు దే విల్ కమ్ దే విల్ డ్రాగ్ 10 people దే విల్ గెట్ దేర్ ఎంటైర్ ఫ్లాట్ దే విల్ గెట్ దేర్ స్కూల్ దే విల్ గెట్ పిల్లలు పెద్దలు అందరిని తీసుకెళ్ళి సినిమాకి తీసుకొస్తారు and I think after Mahanati to an extent I'm seeing that owning of the film here for Singeetham sir. It's a lot of goodwill that Singeetham sir has. It's the beauty, it's the innocence of all of these guys, it's the innocence of all of these people that translated on scene. Oka magic has happened on screen, and a magic aned plan cheyalemo. And because we can't plan it, we can't do it again. So, so I'm glad we did it once, Sariga. And then, Singeetham sir, his story, direction, everything, I made sure we got whatever we needed. But if there is really somebody who deserves to be called like a director of this film, it's Devi Sri Prasad garu. I think music director, ane daniki music director, because every dialogue, the emotion has to go through the music. And it's not easy because in last 10 days, me thote guchunan sir, and I understand like every single thing which the audience might not know, but they will enjoy. That you had to go through, whether it is making people sing, whether it is going on tempo. Memedo edit cut cheste put tempo lo undadu. We have to adjust all the struggle that you had to go through to make sure that all the it's easy. You could have made real actors sing, I mean real singers sing, but you made everyone sing. You got everything right. Beautiful. Last minute lo Singeetham sir monna screening lo okati chepparu. I told sir last 3-4 days lo Devi garu రెండు పాటలు చేసేసారంటే he said Devi garu best కావాలంటే last minute లోనే ఇస్తారన్నాడు. So that is so true, but those two songs and that climax is gold. It is literally gold actually. So it's amazing, and I think that sir, I don't even know how to even positify you, but yeah. But it's amazing sir, it's great. And I think the next person who is the second direction pillar is Sankalp, who is my Subbu. My Subbu, you can come on the stage. He's my never did I think that like directing him 10 years ago, we would come this one full circle where I'm shorter than him now, and then he would be directing, and then I would be like constantly torturing him about every shot. And I think it's great. I think it's amazing. I think I said it somewhere that it's SNS, no? Singeetham sir and Sankalp were both on both sides of the thing. One person is 94 years old, one person is 24 years old. నేను ఎక్కడో మధ్యలో ఉన్నా basically, and I'm just making sure this thing happens, and the reason why this movie probably has the soul and depth and magic along with being contemporary and young and so relatable is because these two minds came together.
and that's what makes this movie beautiful. And yeah, I think I'm gonna give this to Sankalp to say a few words, and then you can call on your whole team.